Welcome back to our YouTube channel, ladies and gentlemen. Thank you for your continued support. Please take a second or two and subscribe to our channel if you're watching for the first time. Click the notification bell. Kindly like and share our videos because it goes a long way in supporting the videos. To all our supporters and all our returning subscribers, thank you very much. Ladies and gentlemen, Rigathi Gachagua is punching Ruto from all sides. It was a very difficult moment for Ruto and a very sad Sunday for him because Rigathi Gachagua was in Naivasha. He attended the PCEA church in Naivasha and he got an opportunity. And Rigathi's message to the people is very clear. Rigathi is speaking to Kenyans and he is speaking to Mount Kenya. Rigathi is telling Mount Kenya that I started the war on illicit brews, but it is William Ruto, after we had started winning the war, that ordered the reopening of the bars that were selling cheap liquor to our youths. And so we are back to square one. These cheap liquor are not found anywhere in the Rift Valley. Rigathi is saying that when Mount Kenya supported him, he was not one of their own. But they decided to support him despite the fact that Uhuru told them he was bad, despite the fact that he was not a person from Murima. And he's asking Ruto, why are you now saying that we are tribal while we supported you without looking at your tribe? And he's also revealing that since Kindiki was appointed as the new DP to replace him, Kindiki has not gone back to the mountain for a Thanksgiving event because we have a culture in the country where any person who has been appointed into a political office or a public office is launched. Anazinduliwa. He goes there and the president will tell you, tulikupenda ndio maana tuliwapatia. And in fact, the person who used to lead that launching was Rigathi Gachagua himself when he was the deputy president. And he was telling us that he's the one who had the list of shareholders. So that because you voted for William Ruto, this is your shares. If ever you had your person appointed and yet you didn't vote for William Ruto, he would tell you that despite the fact that you didn't vote for us, we gave you. Now make sure that 2027 you increased your shares. It was Rigathi Gachagua. That is the truth. So Rigathi is saying that the reason why William Ruto keeps on, because William Ruto was supposed to go there, was it last month? It was cancelled. Then he was supposed to go there, I don't know, in January. Rigathi is saying it was also cancelled. Then now he's talking about something to do with the march. He wants to go on a development tour being led by Kindiki, launching projects, and anataka kuzindua Kindiki a Thanksgiving event, telling them that now this is one of your own. And Rigathi is saying there is a reason why Mount Kenya is hostile, and that is why William Ruto is afraid. And he's got one advice to William Samoei Ruto. If you are afraid of the rage and anger, the more you delay, the more the anger increases. And so you do yourself a favor and come early enough, because the more you keep on postponing, this procrastination is not helping at all. Kindly take a look at Rigathi Gachagua. Mchungaji, umesema mimi ni mtu truthful. Mimi ndio nimekuwa na shida pale kwa serikali kwa sababu mimi ni mtu ya kuongea ukweli na serikali ni ya uongo. Sasa sige fit pale. Ni ya uongo ama si ya uongo? Ni ya uongo ama si ya uongo? Sasa mimi pale nimwambia rais, hii maneno ya universities ilikuwa naendelea mzuri, watoto wanasoma kupitia HELB. Hii umelete ni ya kutatiza watoto wetu. It's too expensive. Anasema wachana na hiyo maneno, wacha tufanye vile tunataka. Mambo hii ya NHIF ilikuwa naenda mzuri, nalipa 500 kwa whole family. Ikaletwa ingine, namwambia rais, hii watu wataki. Anasema wacha tujengee watu manyumba, namwambia hapana, watu watajengea manyumba yao. Wajengee barabara na waletee maji na stima. Si manyumba mtajijengea?
Sasa hii watu wanakatwa pesa kila mtu ya kujenga manyumba, na hiyo nyumba si yako. Sasa hiyo maneno ndio ilifanya mimi nakuwa na matatizo pale na rais, kwa sababu mimi namwambia ukweli na hataki kusikia. Akaona mimi ni mtu ya ukweli, anifukuse kwa serikali, aendelee na mambo ya uongo. So tunasema, amesema atakuja hapa mlimani mwaka ujao. Alikuwa anasema ngoje kidogo kwa sababu watu wamekasirika, ati hasira iende chini. Inaenda chini ama inapanda? Sasa alikuwa amesema Januari, sasa amesema atakuja mwezi wa 3, ati hasira iteremu. Rais, wacha nikushauri, usigojee hasira iteremuke, inapanda. Kwa hivyo kama unaogopa hasira hutakuja, so wewe kuja na usikae, si ndio? Kwa sababu hii watu ya mlima wako na maswali wanataka kuuliza we. Mungu na maswali, hamuna maswali? Na kwa sababu wewe rafiki yangu ni kuibie siri maswali 3 4, ujitayarishe hii wakati ya Christmas. Ujitayarishe ukuje uambie hii watu ya mlima, rais, watu ya mlima walikupenda bure. Walikupenda tu, wakakuamini. Wakaambiwa na Uhuru Kenyatta, wewe hapana mtu mzuri, wakasema hapana, wewe ni mzuri. Kweli ama uongo? Wakatoka wakakupigia kura. Wewe ukija uambie kwa nini uliwasaliti na kuwachukia na kuwatesa. Ukimaliza hiyo, rais, uambie hao watu walikupenda ya mlima na Kenya ingine, wakikwambia Kenya haiendi mzuri, mbona unatukana hao, unawaambia hao wako na pepo? Sidi alisema. So ukuje ujibu kwa nini wewe, watu walikupenda, watu walikuchagua, watu walikuombea, mbona unawatukana? Kwa nini wakikwambia chanjo uwaeleze ni ya nini hii ya ng'ombe, unawatukana, unasema they are stupid? Kwa nini? Ukija hapa uambie hii watu, hao wahubiri ya kanisa walikuombea, wakakuunga mkono. You all know by now that William Ruto has tried everything to cool down the tempers in Mount Kenya. I have told you that William Ruto thought that the only plan B that he had was that I impeach Rigathi Gachagua, I give them a deputy president, and I will start with Mount Kenya East. They will reject Rigathi Gachagua, and then I can use Mount Kenya East to be an entry point to the whole of Mount Kenya. That backfired completely. Then he realizes that things are not working. Kindiki is unwelcomed in his own area, in his own backyard, in his own bedroom. Then he goes for Uhuru Kenyatta, and Uhuru gives him some people to work with. This brings more rage than it was before. And they tell him, we are not boarding. We will not allow you to hoodwink us with cheap appointments. We want development. Listen to this boy here telling him, you're not going to succeed by appointing people from this area, thinking that we are fools. Hata ukiajiri mama yangu akuwe waziri, hata ukichukua babu yangu ama baba yangu akuwe waziri, hata ukichukua matajiri wote kutoka mlima Kenya wakuwe mawaziri, hakuna siku tutakupigia makofi, kwa sababu shida yetu sio kutoajiri matajiri wachache kwa serikali yako. Na kama unafikiria utasuluhisha zile shida ziko Kenya kwa njia ya kupatiana ajira kwa serikali, bas William Ruto, tukuje sisi wote 50 million Kenyans, give us jobs in your government. Ukifanya hivyo basi tutatulia. Uchukue kila Mkenya out of 50 million wote utuajiri kwa serikali yako. Ukifanya hivyo basi tutakufikia makofi basi. Kwa sababu tutasema yenyewe serikali ni yetu, zote tunakula. Kila mtu anashiba, ni sawa, tushibe sisi wote. Lakini kama umepanga kushibisha tumbo za watu 10, tumbo za Wakenya milioni 50 wanalala njaa, hiyo ni upuzi na ujinga na ukiritimba, na hatuwezi shabikia. Hauwezi tuambia tumbo za matajiri watatu
Hawezi tuambia tumbo za matajiri 10 ni za maana kuliko tumbo za watu milioni 50. Kwani ni hesabu gani bwana mnafanya William Ruto? So appointments are not working. Kithure Kindiki, we were told, was going to be the link between Mount Kenya and development, the presidency. There is no development. They don't want to hear anything to do with Kithure Kindiki. Because if at all Kithure Kindiki goes to Mount Kenya and is told, is the university funding model working? No. Why do you want to vaccinate our cows by force? There will be no any answer. If I get into a hospital today and I'm diagnosed with maybe diabetes, or I'm diagnosed with some kidney problem and I have to go through dialysis, will that work without any problem? The answer is a big no. Are civil servants being paid on time? So things are not working, and you cannot make things work by appointing more people. In fact, people are asking even bigger questions. Did we ask for positions, or we asked for services? We want development. We don't want, appointments, because those appointments only help those individuals. And Mount Kenya is becoming hostile. That's why William Ruto cannot go for a development tour. He cannot go there for a Thanksgiving of Kithure Kindiki. Leaders are being chased. So, ladies and gentlemen, William Ruto, together with this brigade, people like Kimani Chungwa, are afraid of going for a Thanksgiving ceremony. It has been cancelled, and we might just have to wait for long before we see William Ruto going back to the mountain, because it will be characterized by heckling, boycotting, chasing. William Ruto will be humiliated. And I think they have seen what happened when they went for the consecration of that bishop in Meru, in Embu. They saw how Rigathi was welcomed. And during the Jamhuri celebrations, they saw how William Ruto and his speeches were being rejected. Do you believe that William Ruto is afraid of going to the mountain because people are angry? And do you agree with Rigathi, who's telling him the rage and the anger keeps on going higher the more you wait? What would you advise William Ruto?